आपण ह्या व्हिडिओमध्ये द नेकलेस पार्ट 1 इंग्लिश वर्कशॉप आपण बघणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आहे, रीड इच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अलाउड. राईट हू सेड इट अँड टू whom. या प्रश्नामध्ये आपल्याला कोण कोणास म्हणाले आपल्याला ते लिहायचं आहे. तर प्रश्न ए आहे बघा, लुक हिअर इज समथिंग फॉर यू. आन्सर, मॅथिल्डेज हजबंड सेड टू मॅथिल्डे. बी, व्हाय द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन. आन्सर, मॅथिल्डेज हजबंड सेड टू मॅथिल्डे. सी, आय वुड रॅदर नॉट गो टू द पार्टी. आन्सर, मॅथिल्डे सेड टू हर हजबंड. त्यानंतर डी आहे, चूज माय डिअर. आन्सर, मॅडमे फॉरेस्टर सेड टू मॅथिल्डे. ई, यू हॅव नथिंग एल्स. आन्सर, मॅथिल्डे सेड टू मॅडमे फॉरेस्टर. क्वेश्चन एफ, वुड यू लेंड मी धिस, जस्ट दिस. आन्सर, मॅथिल्डे सेड टू मॅडमे फॉरेस्टर. जी, व्हॉट, हाऊ, that is impossible. Answer, Mathilde's husband said to Mathilde. Then second question, read the conversation in the story aloud using proper intonation. And third question is, write a few lines about what Mathilde had and what she dreamed about. तर सेकंड क्वेश्चनचं आपण आणि थर्डचं आपण आन्सर इथे बघणार आहोत. आपल्याला क्वेश्चन 2 मध्ये फक्त कन्व्हर्सेशन आणि स्टोरी अलाउड आपल्याला व्यवस्थित वाचायचे आहे आणि थर्ड क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व करून घ्यायचा आहे. तर आपण थर्ड क्वेश्चनचा आन्सर बघूया. मॅथिल्डे लिव्ड इन अ शाबी पोअरली फर्निश्ड हाऊस. शी हॅड नो रिच ड्रेसेस, no jewels, and these were the only things she loved. She also dreamed of a grand palatial mansion with a vast room and inviting smaller rooms. त्यानंतर नेक्स्ट आहे क्वेश्चन 4, राईट व्हॉट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स अँड ॲक्शन ऑफ मॅथिल्डे. तर आपल्याला इतके प्रश्न आहे बघा आणि ते थिंक आपल्याला इथे थॉट ॲक्शनचं आपल्याला लिहून घ्यायचे आहे. तर ए आहे बघा, मॅथिल्डे वॉज ब्युटिफुल अँड सो शी वॉन्टेड टू मॅरी ॲन aristocrat. Answer, she was not wrong to think so because every woman, beautiful or not, wants to marry a person who has a good position and wealth. B, Mathilde was sad because she did not get any luxurious. Answer, her thinking was not correct. She should have managed in whatever they were earning and live a simple but happy life. Then next question, question C. Mathilde felt that her house was shabby and poorly furnished. Answer, her feelings are wrong because it depends on the people who live in the house to keep the house clean, tidy and beautiful with whatever furniture. Question number D. Mathilde wanted other people to envy her. Answer, Mathilde's thought was wrong because happiness does not depend on making the people envy you. Then next question E. Mathilde was not happy to see the invitation. Answer, Mathilde did not care about the importance of the invitation her husband had received. She was thinking only about the dress she would wear there. Question number F. Mathilde wanted a new dress for herself. Answer, Mathilde wanted a new dress for herself only to selfishly corner her husband for extracting money from him to buy a new dress. Her thought was silly and unreasonable. Question number G. Mathilde borrowed a diamond necklace from her friend and wrote it at the party. Answer, borrowing a diamond necklace was not a dire need of Mathilde. She could have used flowers instead, but she wanted another woman's necklace. She did not understand that borrowing is a beginning.
Question number 8. Mathilde lost her necklace. Answer. Mathilde was so overwhelmed and captivated by her success that she was not aware of her responsibility of safekeeping the borrowed necklace carefully. She lost it because of her carelessness. Then, question number 5. Prepare a formal invitation using the following format. आपल्याला निमंत्रण पत्रिका साध्या पद्धतीने तयार करायची आहे बघा इथे. आन्सर. मिसेस अँड मिसेस संदीप पाटील. आता पॉईंट दिलेला आहे आणि आपल्या त्या पॉईंटच्या आधारे आपल्याला हे तयार करून घ्यायचं बघा. मिसेस अँड मिसेस संदीप पाटील solicit request the pleasure of your company on the occasion of the 25th wedding anniversary of their parents on Monday 4th October 2021. Venue Sundar Hall, Shahupuri, Kolhapur. Time 6 p.m. to 9 p.m. No presents please. तर अशा पद्धतीने आपण फॉर्मल इन्व्हिटेशन फॉर्मॅट आपण इथे पूर्ण करून घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने आपण द नेकलेस वर्कशॉप पार्ट 1 आपण पूर्ण केलेला आहे. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.